Kameme TV. Amukira ngeithi miaraho ya umuthe ni mwihoko wakwa ati withayo wi haria hothe uratwa mukira maya ni Mohoro Gitau mutauri bitu na njira ya ciiko ni Nyambura wa musha ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege ni ngatho ringi ni undu wa unyitaniri waku na tukiambiriria andu 70 niyo makuite ginyagia riu kurumirira mbura nene ya El Nino iria ikoretwo igithandana guku nacio family itanyihire 36 magithama kuma micini yao. Ino ni riboti iria irekereirio ni mutongoria wa bururi William Ruto ari thingiraini wa iregi kuria augite thirikari ni yarire mitaratara ya kuhitana na mogwati na mathina maria mareyumiria hindi no ya mbura. Ruto ugite ni athanganitie mucemanio wa ndundu ya minister mothe wa Jumatatu ya kiumia giukite niguo kwarira mitaratara makiria. The rains have resulted in an emergency situation in Kenya. Many roads across the country, especially in the northern part of Kenya, have been washed away. There are trucks stuck everywhere with food, medicines, fuel that is now unable to reach the destinations in various parts of the country, especially in northern Kenya. Unfortunately, we have lost 70 people across Kenya because of these rains, and about 36,160 households have been displaced so far. The meteorological department tell us that these rains will continue, and therefore we need to prepare ourselves for the emergency situation that is going to ensue as a result. And taking into account the situation in the country now to do with our roads, the food situation, the water situation, the medicine delivery situation in Kenya, Cabinet will meet on Monday to deliberate on the various recommendations that have been made to ensure that the country is better prepared for the management of the situation that we see unfolding. Immediately, the National Disaster Operations Center has been rolled into place. Senior government officials will now move to the National Disaster Operations Center, including those from the various agencies, the military, the Ministry of Roads, the Council of Governors, and all the other stakeholders, including Ministry of Health, to make sure that we coordinate all the information, receive reports from various parts of the country, process that information, and make sure that adequate interventions are in place to manage the situations across the country, be it roads and opening of those roads, be it the situation of fuel or the situation of food. Already 2.4 billion shillings have been made available to buy food and to make sure that that food is delivered where it is most needed. Adequate resources will be required, and that is why this team is now working on numbers so that we can mobilize the resources necessary.
Na twambe tutigane na icio. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba nĩahĩtĩte gũkarĩgana na riboti ya kamĩtĩ ya kĩbũrũri ĩgiĩ gwetha ũiguano wona yatemanio bunge-inĩ angĩkorwo ndĩgakuruhanie mendekithia ma ũgai wa kĩgĩna gatagatĩ ka icigo-inĩ itiganĩte kũringana na wĩingĩ wa andũ. Gathoni ũrĩa ũraragia o hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko itũũra-inĩ rĩa Kamondo Gĩthũngũri augĩte ndekũguoyohio nĩ mũndũ o wothe gũcenjia mũrũgamo wake ta ũrĩa mageragia hĩndĩ ya ndereti ĩgiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ, kuona nĩeharĩirie kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ ũrĩa wamũthurire. Kamĩtĩ ya kĩbũrũri ĩgiĩ mĩario ĩno ya gwetha ũiguano ĩrekĩrĩkana kana ĩrekiranĩra ngirimiti ũmũthĩ kũrũmĩrĩra kũrĩkĩrĩria kwandĩkwo kwa riboti yayo. Kama ni hiyo National Dialogue Committee ambayo inaongewa na kina Ishongwa na Kalonzo Musyoka, debate yetu ni one man, one challenge, one vote. Nikaambiwa ninyamaze. Mwaka imeisha. Tumegawa basare raundi ya kwanza. Sasa tunangojea raundi ya pili. Ni haki mimi ninyamaze mkiteseka? Mutaseke? Nikedroiga. Hiyo ripoti Ishongwa anataka kuleta kule bunge. Hiyo ripoti ambayo ametengeneza wakiwa na kina Kalonzo Musyoka. Kama haitakuwa na maneno ya one man, one shilling, one vote, wa Mushomba anaomba ruhusa kutoka kwenu. Niangushe asubuhi na mapema. Bisa. Asubuhi na? Wangapi wangetaka niangushe kama haina hiyo? Onyesha hawa watu wa TV waende waseme, si mimi nimesema ni nyinyi mmesema. Mumenipatia ruhusa? Kama haina our interest is one man, one shilling. Na mjue maneno ya one shilling, one vote sio maneno ya basari peke yake. Nikigawia pesa ya barabara nitapewa equivalent of my population. Teti ya Kamosere na Boso cia relief ndereheagwo kũringana na ũingĩ wa andũ aitũ. Tondũ gũtirĩ kĩhoto Lamu ndagĩkeno kwĩna floods. Mũcere ũrĩa heagwo gũkũ ndĩrerwo gũtirĩ wambe ũtwarwo Lamu. Tondũ nĩ yes. Kwa hivyo naomba nguvu yenu mutani support. Nĩmũkũnyitĩrĩra. Nyonia ina kĩwendo nĩmũkũnyitĩrĩra. Ngai amũrathime, asanteni sana. Na rĩrĩ mathukuru mathiĩte na mbere gũkũngũĩra maumĩrĩra mega ma kĩgeranio gĩa KCPE, aciari hamwe na arimũ kuma mathukuru ma andũ kĩũmbe nĩmorĩtie thirikari gũkorwo na waragania gwakinya nĩ kũgaĩra ciana mathukuru. Aciari ingĩ maugĩte ciana kuma mathukuru ma andũ kĩũmbe mekoraga matwarĩtwo thukuru cia kũraya na iria matacagũrĩte. Gũkũ nĩ thukuru-inĩ wa St Veronica mwena wa Kabati kũrĩa tũrakora aciari, arutwo na arimũ magĩkũngũĩra maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE. Haha aciari makĩhoya thirikari gũtigĩrĩra kũrĩ na ũiganania gwakinya nĩ ũheani wa mathukuru kũrĩ arutwo, kuona mwaka mũhĩtũku arutwo kuma mathukuru-inĩ ma andũ kĩũmbe mekorire magĩtwarwo thukuru cia kũraya. Tũkũhoya thirikari maika placement even ya private schools makwa maitu consider so much na thukuru iria mwana akwetwo agĩthura rĩa tweka selection ya mathukuru tomena matumaini nĩ magũthiĩ mathukuru macio. Ciana ciplacwo gũtarĩ na ubaguzi public and private nigetha na ciana cia private cihote kũgĩa na chances cia gũthiĩ the best schools in Kenya. Thukuru-inĩ wa St Deborah mwena wa Kĩgumo makaya nota maya aciari makiuga harĩ bata thirikari gũtigĩrĩra arutwo matwarwo thukuru iria macagũrĩte. Ciana ciothe nĩ cianyu thirikari, gũtirĩ wanda na wa mũgongo. Ririkanai twokire gũkũ tondũ ithuothe tũtingĩiganĩire public, koguo gwakinya kũgayanwo keki na ithuĩ nĩ tũgaĩrwo equally, nĩ tũgaĩrwo fairly, reka ciana citũ igĩe na kamweke ga gũthiĩ cukuru iria merirĩte na iria marks ciao igamahotithia gũthiĩ. Mwena-inĩ wao arutwo makauga mangĩthomera thukuru iria meriragĩria no mahote gũkinyanĩria iroto ciao mũtũrĩre-inĩ. No nyende gũthiĩ Mang'u High tondũ nĩ nyendete thukuru ĩyo. Ndaneneha ngenda gũkorwo engineer. I would like to urge the government for the placement to Form 1 to please to look for us with the schools that we chose. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairima wa Mũthũi. Na tũrĩ o ciĩgiĩ maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE, rĩrĩa arutwo arĩa marekĩte wega thĩinĩ wa kĩgeranio kĩu mathiĩte na mbere na gũkũngũĩra ũhotani
amwe matigitwo na ciuria ciana ki kirathire na mbere kuona matinahota kwigwatira maumirira maria maratanyite. Leticia Chebet Cheriot kuma thukuru-ini wa muthingi wa Bloomington mwena wa Thika ni umwe wa arutwo aya. Arutani ake makiuga arari mwana mugi no aramukirithia maumirira maria mareganite namo, riu makienda kanjo ya igeranio kumurika ndeto ino. Wainaina wakiarie na riboti ino. Mathukuru maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ mathiĩte na mbere na gũkũngũĩra ũhotani wa arutwo kĩgeranio-inĩ gĩa KCPE, ĩndĩ amwe matirĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera thutha wa kwamũkĩra maumĩrĩra marĩa mataratanyĩte. Thukuru-inĩ wa Bloomington mwena wa Thika, Leticia Chebet Cheriot ni umwe wa arutwo aya, na ona thengia wake gũkorwo agĩka wega igeranio-inĩ icio ingĩ na arutani yake gũtanya maumĩrĩra mega, maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩkĩ mararĩ mũgarũ na mwĩhoko wao. I got 303 and I really did not expect such marks because I knew I had prepared very well. I had worked tooth and nail. In the previous exams, I was getting 390, nothing lower than 390, and in third term, most of the time I got 400. I'm kindly asking that they do a remark of her papers because I believe and strongly believe that there were some errors in her marks because she has not been performing like that. Alice Giteta ni mũrutani thukuru-inĩ ũyũ na augĩte Leticia akoretwo agĩka wega igeranio-inĩ iria ingĩ na ndarĩ yacoka thĩ wa marks 390, rĩu makĩrigwo nĩkĩ kĩratũmire agĩe na marks 303. We are appealing to the NEC to at least consider remarking her papers so that she can get what she deserves. We have seen her, she's so much traumatized. When she got the results, she could not believe that those were her results because she expected more than 400. When I grow up, I aspire to become an endocrinologist who is a hormone doctor. When I got the news, I was very astonished by such marks. I've never scored such in my life. Yes, I think something is amiss somewhere. Mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ John Kariuki augĩte mahĩtia marĩ kũrĩ kanjũ ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ NEC, rĩu akiuga nĩ mandĩkĩire kanjũ ĩno marũa makĩenda kĩgeranio kĩa Leticia kĩrorwo rĩngĩ. Some of the recommendations that I would like to give to NEC is that they should not have these hurrying up of releasing the learners' exams. Like they do in the grade 6 assessments where they take time, they give individual schools report, individual learners report. I think they should go in that direction of having individualized kind of marking. Thukuru ũyũ nĩguo ũrarutĩte mũrutwo mwega sub-county-inĩ ya Thika, Sarah Ochieng arĩ na marks 417. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wakiarie. Na riu kambuni ya uthondeki na wendia wa thimu muthemba wa Itel nĩ rugũrĩtie rũri rwerũ rwa indo itiganĩte cia kambuni ĩyo arĩ kĩonereria kĩa ũthiũ na motungata merũ marĩa meranĩire gũthiĩ na mbere kũhe ahũthĩri a motungata mao. Na kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩhang'o ya wendia kambuni-inĩ ĩno Patrick Chi, ũrugũria ũyũ no kĩambĩrĩria gĩa kĩhĩri kĩa motungata matiganĩte marĩa matanyĩte kũrehera ahũthĩri a indo cia kambuni yao ica-inĩ ikuhĩ. Araragia o hĩndĩ ya kũrugũria mũthemba mwerũ wa thimũ ya Airtel A70 gũkũ Nairobi. And our new logo is actually a meaning more like more like a symbol of how ITEL is moving forward to a new age, a new era. As since we are by bringing the new logo, actually we're introducing the ITEL brand for telling them ITEL is now making big progress. We're trying to bring better life, to cover more people's life in different ways, in different fields. And also we are trying to express our new vision to our customers and to be more energetic and to be more technical. From going forward in the new year, I think from customers first, we can expect a new
products and from different fields, as just mentioned. This is the first part. And when it comes to the mobile part, actually we are now bringing more cutting-edge products to our customers. You see, for the past 1 year, we have upgraded a lot comparing to before. Now we have our curved edge phones. We have our color-changing phone with very nice selfie effects too. And start from next year, we will bring more new phones like the 5G phones or like the more fast charge phones and even more new surprises for our customers. Tukimurika riboti ingi kuri na ugwati wa riera guthuka makiria mahinda meguka Akenya marega kugitira maria maturigicĩirie na kinyi ucenjia wa riera uria uri no hoti wa gucungiriria ngaragu hamwe na mathina mangi aria maromboyagie maria maturigicĩirie riu marahoya thirikari kwenja ndemu cia kuigana guthingiriria Akenya mahande miti kwa wingi na mamigitire undu mwe na guteithia muingi kugetha mai ma kuigana riri mbura ya muniko irathie na mbere na kura. Mwandiki witu Matthew Ndungu ena riboti ino. Riri mbura ya El Nino ithiete na mbere na kura na gucungiriria hathara nene ta ikuo thama ya andu no thukagia wa indo. Akenya marorio kwihiriria mihango ya guthaitira maria maturigicĩirie niguo kugitira rucio rwa bururi. Ataramu maria maturigicĩirie marauga mbura ya El Nino ya gukorwo ari urathi wa guthuka kwa riera guthie na mbere makihinyiriria bata wa Akenya kugetha mai ma kuigana kuhanda na kugitira miti niguo guthaitira mogaruruku ma riera. Tukenete gukorwo so far tuhandite miti 600,000 miena na miena in 24 counties na thini wa miti no ihanditwo ni gukorwo igikura tondu riu kwina mai wega mieri 3 ithiete wega ina mai miti ne gukorwo igikura mingi muno survival rate yoko iguru. Kuringana na Moses Moya uria utongoragia gikundi gia guthaitira maria maturigicĩirie kia Heart of Green hari bata thirikari yake ndemu cia kuigana kugetha mai gwakĩrĩria mĩhang'o ya ũhandi na ũramati wa mĩtĩ muoroto arĩ kũirigira bũrũri kĩruru-inĩ kĩa rĩera igacĩru na ũguo kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Akenya. Ũhoro wĩgiĩ gũthondeka dams nĩgetha tũkorwo twĩna maĩ maingĩ as much as possible marĩa megũkorwo magĩconserve. Moya arauga mweri wa Januari mwaka ũkĩte riũa rĩagwakana makĩria ihinda-inĩ rĩrĩa maĩ ma kũrĩma na ma kũnyua mabataranagia mũno akiuria Kenya gwĩthagathaga wega gatene. Along the El Nino rains gũkorwo tena gũkorwo na dry spell na dry spell ĩno ningĩ ũkaigua andũ magĩkaya atĩ gũtirĩ mbura gũtirĩ maĩ koguo andũ mangĩhota gũconserve maĩ thaa ici no tuko tukiruga handu haraihu muno. Mĩario yake nĩ inyitĩtwo mbaru nĩ Joakim Njama ũrĩa nĩ MCA wa wodi ya Goriferi egũmagĩrwo nĩ ũmũ hĩndĩ ya riũa na ũrĩa ũhoete thirikari kũgacĩrithia ũgethi wa maĩ. Na ningĩ nĩ tũkũria thirikari ĩhote kũharvest maĩ maya na kwararamia damu citũ nĩ ũndũ wa ũhoro wa thitima nĩ ũndũ wĩna kĩeha mũno atĩ maĩ maya mothe mathi ningĩ tũikara mĩeri 3 kanena tũigue thitima nĩ cirongererwo atĩ tondũ kana kwĩna ration-inĩ ya thitima atĩ tondũ gutire na kiria gutire na mai ma kuigana. Jamoho nĩ ahoete thirikari kwambĩka mĩhang'o ya gũthaitĩra Kenya kumana na mĩrimũ ĩrĩa yũkanagia na mũiyũro akĩhinyĩrĩria thirikari kwambia kũrutithia wĩra kĩgĩna gĩa kũgitĩra mogwati marĩa mokanagia na mbura ya El Nino. Nĩ tũkũria thirikari ĩririkane ĩharĩrie wega na gũthaitĩra ũhoro wa mĩrimũ na thibitarĩ citũ cirorwo wega tondũ mbura ĩno yathi na mbere ũguo ĩrathi na mbere nĩ tũĩ kwĩ mĩrimũ yũkaga tondũ sewage nĩ ciratua. Aerĩ marĩtie thikũ nini mbere ya kĩgomano gĩa gũthaitĩra marĩa maturigicĩirie gũtabanio bũrũri-inĩ wa Dubai gĩkĩrehe hamwe mabũrũri mothe thĩ ng'ima kwarĩrĩria ũgacĩru wa rĩera. Thiĩ kũrĩa Dubai nĩkuo tũgakorwo tũkĩarĩrĩria na wa mbere nĩ tũrakena mũno tondũ atĩ ithuĩ twĩ ta Heart of Green tũgakorwo twĩ kũu na tũkorwo tũgĩtwara mateta ma andũ arĩa makoretwo magĩcafa most. Na rĩrĩ mbura ya munĩko ĩthiĩte na mbere na kũringa guothe bũrũri-inĩ mũingĩ ũhinyĩrĩirio kwaga gũtigithĩria mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ nĩguo kũgitĩra rũciũ rwa bũrũri kuma rũĩ-inĩ rwa Chania gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndungu. Nĩ ngatho Matthew nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na rĩu mũtumia wa mũtongoria wa bũrũri Rachel Ruto nĩ atũgĩrĩtie mũbango wa kũhe arutwo irio mathukuru-inĩ
akiuga ni ukoretwo na uguni munene kurio. Akiaria arĩ thingirainĩ wa iregi hĩndĩ ya kwamũkĩra kiro 100 cia mũtu na matangi 100 kuma kũrĩ onjoria a bũrũri wa China. Rachel ugĩte mũbango ũyũ nĩ ũteithĩtie ciana nyingĩ gũkorwo irĩ thukuru na gũthiĩ na mbere na mathomo mao mũgarũ na hau kabere kũrĩa ciana nyingĩ iratĩraga thukuru. Desired as Joyful Women Organization is to do water harvesting, because like right now we can see we are getting a lot of rains, but if we do not harvest this water, we find that it runs off the ground, and in another few months we'll be looking at the hot sun again, and there'll be a lot of drought. When our children have a meal in school, because some of them may not really be able to eat something substantive at home, especially the ones that come from informal settlements. At least having a meal in school makes them, one, healthy because it's a balanced diet, and number two, we find that we are getting a lot of retention, school retention, whereby many kids prefer to stay in school because at least they have a meal. We have our department under the faith diplomacy, the Department of Mercy Works and Mama Feeding Program that has continuously worked hard to see that especially children in school at least have a meal. Na makiria ma andũ milioni 1 gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley nĩ magũmĩirwo nĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na kũrĩa andũ 400,000 marabatara gũtwarwo ceceni-inĩ cia kũrũnga mĩtugo. Ũũ nĩ kũringana na riboti ya rũhonge rwa kũhũrana na ndawa cia kũrebia rwa Nakada hĩndĩ ya kũhingũra ceceni ya kũgarũrĩra mĩtugo mwena wa Kwei wa kaunti-inĩ ya Bomet. Mũtumia wa mũnini wa president Pastor Dorcas Rigathi ũrĩa ũkoretwo anyitĩte itemi inene harĩ kũhũrana na ũhũthĩri wa njohi kona ciothe cia bũrũri augĩte no megũthiĩ na mbere na gũteithĩrĩria arĩa makoretwo ũkombo-inĩ ũyũ na kũmateithĩrĩria kũingĩra ceceni-inĩ cia gũcenjia mĩtugo thutha ũcio kũmethera mawĩra matiganĩte. Andũ 100 nĩo megũkorwo magĩtungatĩrwo ceceni-inĩ ici. We identified 37 young men ready for rehabilitation. In Sotik, there were 56 who have agreed. We have Chepalungu, 72, Bomet East, 41, Bomet Central, 41. These numbers, those who they speak of the volume of the people or the density of the problem we are having. I understand 22% prevalence of abuse of drugs. That is very bad. And if we don't do something, this very county, my dear governor, we will have a big problem. Nasikia kwingine wanaenda wakisema huyu mama anataka watu wafunge biashara. Wacha biashara hizo zifungwe, watu wafanye kazi ingine. Hii biashara ya kuua watoto wetu waache. Facility ambayo tumefungua leo haitasaidia tu watu wa Bomet, itasaidia watu wetu wote wa Kenya. This place can only take is a very small portion of that, but we are very grateful, Governor, you have all these other beds that can be used. Ninakuwa ninakunywa kwa barabara, lakini vile pastor nimesikia ameingia hapa nikajua sasa sita let down tena. Ninajua sasa tutaokoka na tutakuwa mama, tutakushikilia. Mama, tunaomba tena sisi vijana ya hapa tunataka group kwa hii ambao wote.
Na hau niho tũgũtirihĩra Mohoro Gitau. Nĩ wega mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Riboti ici na ingĩ ũgũciamũkĩra thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Thiĩ na mbere gũtũcagũra gũkũ gwa Kameme TV. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko auma Nyambura wa Wamusha. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Kwĩragwo rwĩmbo nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Kameme TV twĩkũra tabarĩra ya Jumatatu. #AfroMonday, Social Monday. Show me a jigger, let me see. Let me see, and let me see the woman that is with. Nĩguo wa kerĩ tũkĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa Rĩrĩmbũka. Wa gatatũ nĩ Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Nĩguo wa gatano tũkĩrĩ